Good afternoon to one and all. Today we'll start our next part, that is optimality test or optimization method. In last lecture, we have seen how to solve or how to find out the initial basic feasible solution by using various methods. That is nothing but NWCR. Second was row minima. Third was column minima. After that, we have seen how to solve by using least cost method, or we can say the matrix method. After that, we have seen the WAM method. So these are the different methods to find out the initial basic feasible solution of the given transportation problem. Okay, so today we'll start the next point, that is optimality test or optimization method. Means whatever the answer we got by using the previous methods, that is NWCR or row minima or column minima. So we have to check whether the answer whichever we got by using those methods that are correct or not, or we can say those answers are optimal or not, that we have to check. So there are two methods to check that our solution was optimal or not. So first method is stepping stone method and second method is Modi method, or we can say UB method. What is the meaning of Modi method? Modi is nothing but modified distribution method. The long form of Modi method is nothing but modified distribution method, or we can say UB method. Okay, so again there are two conditions. If these two conditions will get satisfied, then and then we can go for the optimality test of the given transportation problem. So what are those restrictions, or what are those two conditions? The first condition is the number of allocations should be equal to m plus n minus 1. So this is the first condition, and the second condition is the allocations, that is m plus n minus 1, should be at independent positions. Means whatever we are going to do the allocations, that allocations should be at independent positions. So what are these two constraints that we'll discuss with one numerical? Okay, so first of all, we'll go for first method, that is stepping stone method. Then after that, we'll go for the Modi method. Okay, so first we'll start the stepping stone method. So this is the question. Determine the IBFS. IBFS is nothing but initial basic feasible solution using WAM method, and also check optimality using stepping stone method. So this is the question they have given. First of all, we have to find the IBFS. Once we get the IBFS, then and then we can go for the optimality test. Before IBFS, we cannot go for the optimality test. So first of all, we have to find the initial basic feasible solution of this given transportation problem. And they have mentioned that use the WAM method. They have given clearly use the WAM method. If they have not given anything in the question, then also you have to go for this WAM method, because it will give us a optimum solution or the optimum transportation cost. So we'll start the finding IBFS by using WAM method. So this is a given transportation problem, or this is the given matrix. In that there are three different plants where different supplies having at this particular plants, and there are four distributing center or four destinations, D1, D2, D3, D4, and they are having different demand. They have shown here. So you have to first of all find out the initial basic feasible solution by using WAM method. So before starting the solution, first thing is that we have to check whether the given problem is of what we can say balanced or unbalanced. For that purpose, what we have to do? We have to check the supply and demand condition. Okay, so check the supply. You just simply add the supply. 7 plus 9, it is 16. 16 plus 18, it is 34. So 34 is the supply. Similarly, check the demand. 14 plus 7, 21. 21 plus 5, 26. 26 plus 8, 34. Now see, supply and demand both are same. So this is nothing but a balanced type of numerical. So we can go for the next step, that is finding the penalties. So here, first we'll find the penalty in row. After that, we'll find the penalty in column. So in first row, which are the two list values, 10 and 19. So to take the difference, so it will become 9. In second row, 30 and 40, these are the two list values. So we have to take the difference. So it is 10. In third row, 8 and 20, these are the two list values. Then the difference will be 12. Similarly, we have to find the penalties in column. So in first column, the two list values are 19 and 40.
So the difference will become 21. In second row, now see the two least values are 8 and 30. So we have to take the difference, that is 22. Again, in third column, the two least values are 40 and 50. So the difference is 10. And here, the two least values are 20 and 10. So the difference is again 10. Now, in penalty number 1, which one is the highest penalty? 22 will be the highest penalty. So we'll give the entry in this particular column. So in this particular column, find the least value or the least cost. So 8 is the least cost in this given particular column. So we have to do the allocation at this particular location. So here the supply is 18, demand is 8. So we can fulfill the demand. So I will allocate demand 8 here. Then this demand will become 0. Now the supply will remain 10. So in this case, see, the demand will get fulfilled. So I'll scratch this particular column. Now go for the penalty number 2. Again, same procedure. Check or the find the two list values in a row, that is 10 and 19. Again, difference is 9. Here, now the two list values are 40 and 60 because 30 is scratched. So we have to consider 40 and 60 are the list values. So difference is 20. Here, again, the difference is 20. That is 20 and 40 are the list values. So difference will become 20. Similarly, penalties in column, that is P2. Here it will become 21. Here we are getting dash. Here again 10 and here again 10. Now, which one is the highest penalty? In penalty number 2, that is 21. So we have to give the entry in this particular column. So in this particular column, 19 is the least value. So we have to do the allocation here. Now here supply is 7 and demand is 5. Here we can fulfill the demand of 5. That's why I have allocated 5 here. Then demand will become 0 and supply will remain 2. In this case, this column will get satisfied or the demand will get satisfied. So I have to scratch this particular column. Now go for the penalty number 3. Now the least values are 10 and 50. Then difference is 40. Here the difference is 20 and here the difference is 50. Similarly, in column penalties are, here we are getting dash, dash. Now here difference is 10 and here the difference is 10. Now, which one is the highest penalty? This 50 is the highest penalty. So we'll give entry in this particular row. Just a minute. Okay, so we'll give the entry from this particular end and in this row. In this row, 20 is the least value. So we can allocate here at 20, supply is 10, demand is 40. So we can fulfill the supply so that I have applied 10 here. Then supply will become 0, demand will remain 4. Now the supply condition will get satisfied so that I have to scratch this row. Next, go for penalty number 4. Now check. Again, the difference is 40. Here, difference is 20. Here we are getting dash. Now column wise penalty. Here, dash, dash, 10 and 50. Again, 50 is the highest penalty. So we have to give the entry from this particular end and in this particular column. So in this column, 10 is the least value. At 10, supply is 2, demand is 4. We can fulfill the supply. So I allocate 2 here. Then supply will become 0, demand will remain 2. So in this case, this column will get, this row will get scratched. Now go for penalty number 5. Here we are getting dash. Now here the penalty is 20. Here we are getting dash. Similarly, in column penalty 5, dash, dash. Here the penalty is 40 and here the penalty is 60. Because in this column, 40 is the least value. So we can directly write 40 as the penalty, and in this column, 60 is the highest, least value. So we have to write the 60 as the penalty. So 60 is highest. So we have to do the entry from this particular location and in this column. So in this column, 60 is the least value. So at here, 9 is the supply, 2 is the demand. So you can fulfill the demand. So I will allocate 2 here. Then supply will become 7, demand will become 0. So in this case, the demand will get fulfilled. So I will scratch this. Now, in this given matrix, only 40 is remaining, means this cell is remaining. So in this cell, you can directly assign the, or you can directly allocate here, or you can go for the penalty number 6.
Okay, suppose we go for the penalty number 6. Here we are getting dash. Here the penalty is 40. Here again we are getting dash. Similarly, in column wise, dash, dash, 40 and dash. So here penalties are same. So it's your choice from which you want to give the entry, because supply and demand both are same. If you give the entry from this end or if you give the entry from this end. Let's say give the entry from this end. Now see, in this column 40 is the least, so the supply is 7 and demand is 7. So we can fulfill the supply and demand condition. So allocate here 7 and supply and demand both will become 0. Now find the total transportation cost. That is 19 into 5. How much? How much? I think please mute your mic. Okay, so 19 into 5, how much? That is 95, correct? Plus 10 into 2, 20, plus 40 into 7, that is 280, plus 60 into 2, 120, plus 8 into 8, 64, plus 20 into 10, 200. Okay? So total will be near about 799, I think. Sorry, 779. So this is the total transportation cost by using VAM method. So what we have to do, we have to check this total transportation cost is optimal or not. म्हणजे जे आपण आन्सर काढले दॅट इज ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट हे ऑप्टिमल आहे का नाही ते आपल्याला चेक करायचं. ओके, सो देर आर अगेन 2 मेथड्स मी सांगितल्याप्रमाणे. एक आहे स्टेपिंग स्टोन मेथड, सेकंड आहे मोदी मेथड. Here we are going to check whether this solution is optimal or not with the help of stepping stone method. So before starting that stepping stone method, first of all, we have to fulfill the given conditions or the given restrictions. What are those 2 restrictions? See here. First restriction is number of allocation should be equal to m plus n minus 1. Okay, so we have to check that number of allocations. So how many allocations are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the number of allocations, first of all, I will write here, number of allocations should be equal to m plus n minus 1. This is the first criteria. So the number of allocations are 6 is equal to m is nothing but the number of rows. So here we are having 3 rows, so I will write 3 plus n is nothing but number of columns. So there are 4 columns, so I will write 4 plus 1, sorry, minus 1. So then 6 is equal to 6. म्हणजे number of allocations हे m plus n minus 1 एवढे आहेत. म्हणजे काय first condition satisfy झाली. This is the first condition. Now we'll check what is second condition. The second condition is nothing but the allocations should be at independent position. This is the second condition. Now what is the meaning of this second condition? That is allocation should be at independent position. Means what? Wherever we did the allocations, those allocations will not form a closed loop. म्हणजे जिथं आपण allocations केले ते allocations एक closed loop form करायला नाही पाहिजे. Closed loop in the sense they should not form the loop like this, or they should not form the closed loop like this. आता लूपचा फॉर्म कसा असू शकतो? लूप जो आहे फक्त स्क्वेअर असेल असं नाहीये. तो लूपचा फॉर्म कसाही असू शकेल, असा असेल किंवा दुसरा असेल. फक्त काय लूप कसा फॉर्म होणार आहे? फक्त हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल लाईननी लूप तयार होतो. ओके, लूप कसा तयार करायचा? एक तर हॉरिझॉन्टल or vertical lines. Here we are not using this inclined lines. We just using horizontal as well as vertical lines. By using these 2 lines, we have to form the loop. Okay. Now see what they have given. Allocations should be at independent position. म्हणजे काय? जिथे जिथे आपण allocations केले ते allocations असा closed loop form म्हणजे करायला नाही पाहिजे. They should not make the closed loop. For example,
इफ यू आर स्टार्टेड फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर लोकेशन, म्हणजे आपण ॲलोकेशन इनिशियली इथे केलंय, जर आपण इथून स्टार्ट केलो, सो नेक्स्ट ॲलोकेशन इथं आहे. वी आर मुव्हिंग फ्रॉम ॲलोकेशन टू ॲलोकेशन, म्हणजे आपण सपोज इथून स्टार्ट केलो, सेकंड इथं आहे. नाव नेक्स्ट ॲलोकेशन इज हिअर, इथे येऊ शकतो आपण. ओके, इथून आपण इथं जाऊ शकतो किंवा इकडे येऊ शकतो. देर आर टू कंडिशन्स. सपोज आपण इथून इकडे आलो, नाव एकदा आपण ह्या पोझिशनला आलो, आता इथून पुढे कुठे ॲलोकेशन्स आहे का आपल्याला पुढे जायला, इथून जम्प करायला? नाहीये. इथून जम्प करायला पुढे कुठे ॲलोकेशन आहे आपल्याकडे? नाहीये. सो आपण ह्या पाथने जाऊ शकत नाही. सपोज मी इथून इथं आलो, इथे येऊ शकतो मी, कारण इथं आपल्याकडे ॲलोकेशन आहे. आता इथून मी परत इथं जाऊ शकतो, हिअर वी आर हॅविंग ॲलोकेशन. नाउ फ्रॉम दिस लोकेशन चेक करा कुठं परत ॲलोकेशन आहे का? नाहीये. म्हणजे आपण क्लोज लूप फॉर्म करू शकतो का? जिथून स्टार्ट केलं तिथे एंड व्हायला पाहिजे. क्लोज लूप म्हणजे काय? ज्या लोकेशन पासून आपण स्टार्ट करतो त्या लोकेशनलाच एंड व्हायला पाहिजे हा लूप, जो की व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल लाईन आपण बनवतो. जिथून स्टार्ट करतो तिथंच एंड व्हायला पाहिजे. होतो का कुठं असं कुठं लूप तयार होतं? इथून तर होत नाहीये. इथून चेक करा, जर मी इथून स्टार्ट केलं, इथून मी इथे येऊ शकतो, इथून इथे जाऊ शकतो, परत मला इथे यायचं आहे, क्लोज लूप फॉर्म करायचं आहे स्क्वेअर टाईप मध्ये. कुठे जायला आपल्याला चान्स आहे का? पुढे कुठं ॲलोकेशन्स आहेत का? आपण इथून कुठे शिफ्ट होऊ शकत नाही, आयदर व्हर्टिकली ऑर हॉरिझॉन्टली. सो इथे पण हा क्लोज लूप बनत नाहीये. सपोज इथून स्टार्ट करा, इथून मी कुठे जाऊ शकतो? इथं जाऊ शकतो. नेक्स्ट इथून इथं येऊ शकतो, इथून इथं जाऊ शकतो. ओके, अगेन इथून परत मला इथे यायचंय, जाता येईल का? असं जावं लागेल क्रॉस, पण आपण क्रॉस लाईन घेत नाही, फक्त हॉरिझॉन्टल किंवा व्हर्टिकल लाईन आपण लूप फॉर्म करतो. अगेन इथं पण एक लूप फॉर्म होत नाही, क्लोज लूप. आता हा पाथ चेक करा, इथून स्टार्ट केला, इथे येऊ शकतो, इथून आपण इथं जाऊ शकतो, इथून डायरेक्टली इथे येऊ शकतो. ओके, पण इथून इथे येण्यासाठी इथे कुठे ॲलोकेशन्स आहे का? नाहीये. जर इथे ॲलोकेशन असलं तर आपण इथून इथं आलो असतो आणि इथून इथे परत गेलो असतो. माझं सांगायचा हेतू काय? ॲलोकेशन शुड बी ऍट इंडिपेंडेंट पोझिशन. ह्याचं मिनिंग काय? जिथं आपण ॲलोकेशन्स केलंय तिथून स्टार्ट करतोय लूप फॉर्म करायला, आणि जिथून स्टार्ट केलं त्याच पोझिशनला जर एंड होत असेल आपलं लूप, तर त्याला म्हणायचं डिपेंडंट पोझिशन. समजते? जिथून स्टार्ट केलं आपण लूप फॉर्म करायला, जर तिथंच एंड होत असेल लूप, तर त्याला म्हणायचं डिपेंडंट पोझिशन. पण इथं डिपेंडंट आहे का? नाहीये, कारण इथून स्टार्ट केलं इथे येऊ शकतो, इथून इथं आलो आपण, नेक्स्ट आपण इथं आलो, पण इथून इथे येण्यासाठी पुढे कुठे आपल्याकडे ॲलोकेशन्स नाहीये. सो वी कॅनॉट रीच दिस लोकेशन. So this particular case is called as the allocations are at independent position. समजते? जसं आपण न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करू तुम्हाला समजून जाईल. What is the meaning of this independent position? Are you getting? इंडिपेंडेंट म्हणजे काय? क्लोज लूप फॉर्म होता कामा नये. जेवढे ॲलोकेशन्स आहेत त्यांच्यामध्ये क्लोज लूप फॉर्म व्हायला नाही पाहिजे. दॅट इज द मिनिंग ऑफ दिस ॲलोकेशन शुड बी ॲट इंडिपेंडेंट पोझिशन. नाउ सी, दिस कंडिशन विल गेट सॅटिस्फाईड and this condition also will get satisfied. Okay, so now we can go for the optimality test. So here we are going to check whether this solution is optimal or not by using stepping stone method. What is that stepping stone method? I will tell you. Okay. So here I have written iteration. So first of all, what we have to do, whatever the allocations we did here, we have to write down as it is. म्हणजे जे आपण लिहिले ते as it is मी इथे कॉपी करतो first. That is 19, 5, 30, 50, so this is the solution, initial basic feasible solution by using BAM method that we have calculated. Now, what is the stepping stone method? See here. Here we have to do the iteration, number of iteration. So first of all, we'll do the first iteration. Now see, we are having allocations at this location, this location, this location, this location, this location, and this location. We don't have allocation at this location, at this location, at this location, at this location, and at this particular location. So what we have to do? We have to check by giving one unit or one quantity of product to these locations. Wherever we did not have any allocations, what we have to do? We have to give one unit to this particular location. म्हणजे काय? आता बघा, this 19 is nothing but the cost, unit cost of the transporting one item from one location to one destination. हा 19 म्हणजे काय? हा कॉस्ट आहे. कशाचा कॉस्ट आहे? एक प्रोडक्ट आपण एका सोर्स पासून एका डेस्टिनेशनला पाठवायचा, हा कॉस्ट आहे 19 रुपीज. सो हियर वी आर
transporting 5 units. So 19 into 5 will be the cost. But here at this location or at this location, here we don't have any allocations. इथं कुठलंच allocation केलं नाही आपण. That is 30, 50, 70, 30 and 40 and 70. ह्या particular location ला आपण कुठलंच allocations केलं नाहीये. So what we have to do, जिथे जिथे आपण allocations केलं नाहीये, तिथं आपण एक quantity किंवा एक product आपण allocate करायचं. allocate करून चेक करायचं की आपलं सोल्युशन ऑप्टिमल आहे का नाही, किंवा आपण एक क्वांटिटी allocate केल्यानंतर ह्या पर्टिक्युलर मॅट्रिक्स मध्ये काय चेंज होते ते फाइंड आउट करायचं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट विल डू, विल स्टार्ट विथ दिस पर्टिक्युलर लोकेशन. इथून स्टार्ट करूया, म्हणजे ह्या पर्टिक्युलर सेल मध्ये आपण 1 युनिट allocate करूया. दॅट इज C12. सी दिस इज नथिंग बट C12. 1 2 3 1 2 3 4. नाउ सी दिस इज नथिंग बट at the location 1 2 C12. ओके, मीन्स दिस लोकेशन इज इक्वल टू, आता फाइंड आउट कसं करायचं, फाइंड आउट कसं करायचं बघा. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आपण इथं फाइंड आउट करतोय ह्या लोकेशनला. सो वी हॅव टू प्रिपेअर और वी हॅव टू मेक वन क्लोज लूप. आपल्याला एक क्लोज लूप करायचं आहे. क्लोज लूप म्हणजे काय, आपण इथे अलोकेट केलंय 1, इनिशियली 1 अलोकेट केलंय. सो इथून आपण स्टार्ट करायचं, क्लोज लूप फॉर्म करायचं. म्हणजे काय, इथून स्टार्ट करतो, एंड कुठं करायचं, इथंच एंड करायचं आपल्याला. ओके, नाउ वी आर मुव्हिंग फ्रॉम दिस एंड. इथून आपण स्टार्ट करतोय, कुठपर्यंत, कुठं जायचं नेक्स्ट, जिथं अलोकेशन आहे त्या लोकेशनला जायचं. इथे अलोकेशन आहे आपल्याकडे. ओके, आता इथून इथे येऊ शकतो आपण. येस, वी कॅन कम हिअर बिकॉज हिअर वी आर हॅविंग अलोकेशन. इथून मी इकडे जाऊ शकतो किंवा खाली येऊ शकतो, दोन्ही केस आपण फाइंड करू. जर इथून मी इथं आलो, नेक्स्ट इथून मला इथं जायचं, जाता येईल का, कारण पुढे कुठे अलोकेशन नाहीयेत. सो इथून आपण इथं जाऊ शकत नाही. ओके, सो मी इकडे नाही येता खाली जाऊ शकतो, कारण खाली एक अलोकेशन आहे. Okay, now from this location I can go this location because here we are having allocations. Yes, I can come at this location. Now see, from here I can go here. इथे येऊ शकतो. ओके, झाला क्लोज लूप. आता क्लोज लूप फॉर्म झालाय. काय करायचं, ज्या सेल मध्ये allocations नाहीये त्या सेलला आपण कन्सिडर करायचं. सो हिअर C12, this cell doesn't have any allocation, so I have written C12 is equal to, so first of all we have to allocate one quantity, that is plus one quantity in this particular cell, and from this location we have to start preparing the loop. So first we'll go for this end, after that I have come this end or this location, after that I have come this location and I have returned back to my original position. Okay, now doubt असेल की आपण इकडे का बरं येत नाही ह्या लोकेशनला. इकडे येऊन बघा, इथून इथं आला फर्स्ट, we can come. But from this location, we don't have any allocations for jumping from this location to another location. So we cannot follow this path. आपल्याला असा पाथ फॉलो करायचा आहे की ज्यामध्ये आपल्याला क्लोज लूप फॉर्म व्हायला पाहिजे, क्लोज लूप फॉर्म करता आला पाहिजे. त्यामुळे मी हा पर्टिक्युलर पाथ चूज केला आहे, दॅट इज 30 10 28. Okay, now see how this C12 will be calculated. C is nothing but the cost. Okay, cost. So we have to take the cost. Now at this location what is the cost. आता बघा, फक्त कॉर्नर, जिथे जिथं कॉर्नर आहे त्या पर्टिक्युलर सेल मधल्या व्हॅल्यू घ्यायची. आता कॉर्नर कुठे आहे, फर्स्ट कॉर्नर आपल्याकडे इथं आहे, सेकंड कॉर्नर इथं आहे, थर्ड इथं आहे आणि फोर्थ इथं आहे आपल्याकडे. सो फक्त कॉर्नर व्हॅल्यू घ्यायचे, इन बिटवीन व्हॅल्यूज घ्यायच्या नाही. हा इन बिटवीन व्हॅल्यू होतो, सो ही कन्सिडर करायची नाही, फक्त कॉर्नर व्हॅल्यूज आपल्याला कन्सिडर करायचे. ओके, नाउ सी वन मोर थिंग, इथं आपण +1 ऍड केलंय, +1 ऍड केलंय. I will just write the supply and demand for your convenience. 7 9 18 5 8 7 14 हे आपली सप्लाय अँड डिमांडच्या कंडिशन होते. ओके, आता बघा आपण इथं 1 ऍड केलंय, म्हणजे काय, एक युनिट आपण इथं ऍड केलंय. सो वी हॅव असाइन 1 allocation हिअर. जेव्हा आपण इथं एक allocation असाइन करतो त्या केसमध्ये बघा सप्लाय कंडिशन चेंज होती का, दॅट इज 5 + 1 6 6 + 2 8. म्हणजे सप्लाय 7 आहे पण आपण किती अलोकेट केले, 8 अलोकेट केले. म्हणजे काय, इट इज व्हायोलेटिंग आवर सप्लाय कंडिशन. इनिशियली 7 होते पण आपण एक ऍड केलाय, त्यामुळे 7चं काय झालं, 8 झाले. सो इन ऑर्डर टू what we can say restrict this row condition, what we have to do, we have to bring this 8 again into 7. म्हणजे जे 8 झाले त्याला परत आपल्याला 7 करावं लागेल. समजतंय का, आपण एक ऍड केल्यामुळे जे सप्लाय होता 7चा 8 झालाय, चालेल का,
नाही चालेल, कारण त्यांनी ऑलरेडी आपल्याला 7 सप्लाय दिलाय. सो परत 8 चा 7 करावा लागला आपल्याला. त्यासाठी काय करायचं बघा, ह्या कॉर्नरला पण +1 केलंय, म्हणजे एक अलोकेशन एक्स्ट्रा ऍड केलंय. सो ह्या कॉर्नरला एक मायनस करायचं. नाव सी 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 मधून 1 मायनस केला, परत 8 चा 7 मध्ये कन्वर्ट झाला. समजते? आता नाव सी, आता ह्या केसमध्ये बघा, ह्या केसमध्ये डिमांड 14 आहे. ओके, इनिशियली बघा 10 + 2 12, 12 + 2 14 फुलफिल होत होता. पण नाव 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 मधून एक मायनस केला आपण. नाव इन दिस केस डिमांड 13 झाली, कारण आपण इथे एक मायनस केलाय. सो डिमांड 13 ला परत 14 आणण्यासाठी आपल्याला एक ऍड करावा लागेल. तो ऍड कुठं करणार? ह्या कॉर्नरला. सो आय विल ऍड 1 at this location. So again this demand will become 40. समजतंय? आता बघा, आपण इथं एक ऍड केलंय, इथं सप्लाय 18 आहे, चेक करा. 8 + 10 18, 18 + 1 19 झाला, पण सप्लाय 18 आहे. बट नाव वी आर हॅव्हिंग सप्लाय 19. सो 19 चा परत मला 18 करायचंय, त्यामुळे मला एक मायनस करावा लागेल. तो मायनस कुठं करणार? ह्या कॉर्नरला. आता इथे एक मायनस केला, परत सप्लाय माझा 18 झाला. समजतंय काय करतोय? म्हणजे अल्टरनेट प्लस मायनस करायचं. मी तुम्हाला एवढं डिटेलमध्ये का सांगितलं? हे ऍक्च्युली ही कंडिशन सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे. ओके, जिथून स्टार्ट करतो तिथं प्लस, त्यानंतर अल्टरनेट मायनस, अल्टरनेट प्लस, अल्टरनेट मायनस, म्हणजे प्लस मायनस ही कंडिशन सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे. ओके, नाउ सी व्हॉट इज दिस C12. C12 म्हणजे काय? कॉस्ट ऍट दिस गिवन सेल. व्हॉट इज द कॉस्ट? 30 कॉस्ट आहे. C is nothing but cost. We are not dealing with allocations. We are dealing with cost. So at this location, cost is 30. Now इथून आपण जम्प करणार, इथून आपण डायरेक्ट जम्प करणार. इथं हा प्लस घेतला, कारण आपण इथं प्लस अलोकेट केलाय. आफ्टर दॅट हियर at this location we have allocated minus. What is the cost? That is 10. Now from this I have to come here. Here we have allocated +1, that is +10. Again here we have allocated -1, that is -8. Or simply you can see 30 into 1, that will be the cost 30. 10 into -1, it is -10. Sorry, this is 20, not 10. Okay, then 20 into +1, that is +20. And here 8 into -1, that is -8. So this is the cost. So simply do the simplification, that is 30 + 2 50. 50 minus 18, that is 32. So what is the cost? That is 32 at this particular cell. Similarly, now what we have to do? We have to find the cost at this location, and all other locations where we don't have any allocations. So what I will do? I will just rub this. This is very important. If you get this, then you can easily solve the numerical. Now next काय करायचं आपल्याला? आता आपण हा सेल कन्सिडर करूया, C13. C13 म्हणजे काय करणार आपण? ह्या लोकेशनला एक युनिट आपण ॲलोकेट करतो, +1 युनिट. ओके, सो अगेन वी हॅव टू फॉर्म दी क्लोज लूप. सो इथून स्टार्ट करतो आपण, इथून स्टार्ट करतो. आता क्लोज लूप कसा फॉर्म होईल बघा, इथून इथे जाता येईल मला. ओके, आय विल गो हियर. नाउ फ्रॉम दिस लोकेशन आय कॅन कम हियर. इथे येऊ शकतो, इथून मी इथे जाऊ शकतो, आणि इथून इथे येऊ शकतो. झाला क्लोज लूप फॉर्म. जिथून स्टार्ट केला तिथंच आपण एंड केला. ओके, अगेन फॉलो दी सेम कंडिशन, दॅट इज प्लस मायनस ऍट कॉर्नर लोकेशन. सो ह्या कॉर्नरला आपण +1 ऍड केलंय, ह्या कॉर्नरला -1 येईल. इथं +1 ऍड करतो म्हणजे इथं -1 करावं लागेल, इन ऑर्डर टू सॅटिस्फाय द रो रिस्ट्रिक्शन्स अँड कॉलम रिस्ट्रिक्शन. म्हणजे जे सप्लाय डिमांड आपण सेम करण्यासाठी आपण +1 -1 करतो. जेवढे ऍड करतो तेवढे सबसेट करतो अल्टरनेट बेसवर. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऍट C13? That is 50 into 1 plus 50, 10 into -1 -10, 60 into +1 plus 60, 40 into -1 -40. Now how much? 40 plus 60, 100, 100 minus 40 will give +60. This is the value at C13. Okay. Now similarly, we have to find at this location, that is C21. That is C2 and this one column. At this location, we have to find. So we'll again rub this particular path.
Now again, at this location, we have to allocate 1 unit, that is +1. Again, find the closed loop. How we can prepare the closed loop? Now see, I can start from this location. Okay, I will go at this location. Now from this location, there are again two paths. One is this path and one is this path. If we go through this path, here we don't have any allocations in this location. So I will skip this particular location, then I will come at this particular location. कारण इथून आपल्याला path नाही आहे either direction मध्ये. So I skip this particular location. So I directly come at this location. So from this we can go here or we can go here. Okay. जर मी इथून इथं आलो, yes we can come. From this we'll come at this location. From this location there is no path to come at our original position. समजतंय? इथून आपण इथं येऊ शकतो, इथून इथं येता येईल, पण इथून ओरिजिनल पोझिशनला येता येणार नाही. Because we don't have any allocation here or here. So what I will do, from this I will come at this location. Yes, we can come at this location. Now from this location I can come at this location directly. Yes. And from this I can come at this location. म्हणजे जिथून स्टार्ट केला तिथं आपण एंड केला. इथून स्टार्ट केला इथंच एंड केला. सो अगेन इथं आपण +1 allocate केलंय. देन इथं आपण -1 करावं लागेल. इथं -1 आहे म्हणजे इथं +1 करावं लागेल. इथं +1 आहे म्हणजे इथं -1 करावं लागेल. Okay. So what is the cost? 70 into 1, that is +70. 60 into -1, -60. 10 into +1, +10. 19 into -1, -19. Solve kara. 17 minus 60, 10. 10 plus 10, 20. 20 minus 19, it is +1. Okay. Now we'll go for this particular cell. So I will rub this. तुमचा फर्स्ट न्यूमरिक केला तेव्हा आपण स्लो जातो. ओके. Now we'll consider this cell, that is C22. C22. Okay. So at this location I will allocate 1 unit +1. So to find the path, that is closed loop path. So I'll start from this end. I can go here, but from this location we don't have any allocations in either direction in this column. So I will skip this particular location. I will go for this location or these allocations. Now from this, again I am having two paths. I can go here or I can come here. If I went here, so from this I have to come here. And from this again we don't have any path or any allocations to jump. So for that purpose what I will do, from this I will come here at this location. Now from this I can jump at this location. And from this location I can go my original position. So here we can form the closed loop. Again here we have allocated +1. So automatically here we get -1. Here +1 and here -1. Okay. Now what is C22? That is 30 into 1 plus 30. 60 into -1 -60. 20 into +1, that is +20. And 8 into -1 -8. So what is this cost? See, 30 plus 20, 50. 50 minus 60, that is -10. Minus 10 and -8, it will give -18. Okay. Got it? Now we'll go for the next cell. Which is the next cell? Which is the next cell? Now the next cell is this, that is 3. C31. This is the next cell. C31. जर session automatic log out झालं तर परत login करा. Okay. So we are at this particular location or at this cell. So we have to allocate +1 unit here, and we have to form the closed path. So from this location I will start. If I come here, we don't have any another allocations in this particular column, so we cannot go from this location in this way. आपण ह्या वे मध्ये जाऊ शकत नाही कारण इथे कुठलाच allocation नाहीये जंप करण्यासाठी इथून. ओके. सो इथून मी परत स्किप करून इथे येईन ह्या कॉर्नरला. आता ह्या कॉर्नर पासून मी इथे येऊ शकतो.
इथून इथे येता येईल, पण इथून मला ओरिजिनल पोझिशनला येता येणार नाही. हा क्लोज लूप फॉर्म होत नाहीये. सो इथून मी परत इथं जाईन वर ह्या लोकेशनला. इथून मला इथे येता येईल आणि इथून परत मला माझ्या ओरिजिनल पोझिशनला येता येईल. गॉट इट. आता आपण इथं +1 ऍड केलंय, सो इथं -1 येईल, इथं +1 येईल ह्या कॉर्नरला आणि इथं -1 येईल. What is this cost? That is 40 into +1, that is +40. Next, 20 into -1, that is -20. Here 10 into +1, it will give +10, and here 19 into -1, it will give -19. Simplify kara, 40 plus 10, 50. 50 minus 20, that is 30. 30 minus 19, it is 11. Plus 11. Okay. Now which one is the remaining cell? Only this is the remaining cell. So we'll check the cost of unit product. That is nothing but the transportation cost. We'll do one thing. I will end the session here. We'll just log in again. Okay. Login kara.